Our lesson today is about articles. So, what are articles? Articles are the, a, an. We have two types of articles. The first type is definite articles بالعربية المعرفة وهو واحد فقط the. Example: the pen بالعربية القلم. the هي ألف ولام. النوع الثاني the second type is indefinite articles وهي غير معرفة وعندنا a و an. مثال example: a pen بالعربية قلم. an apple بالعربية تفاحة. كما تلاحظون هنا عندنا a وهنا عندنا an، فمتى نستخدم a ومتى نستخدم an؟ الإجابة هنا نستخدم an عندما يكون عندنا كلمة تبدأ ب vowel. What are the vowels? The vowels are a, o, u, I, and the last one is e. Thank you for watching.